spiritual training, spiritual life, you have to be away from this quality. Так что если вы хотите продолжить вашу духовную жизнь, духовную тренировку, вы должны избавиться от этих качеств. Every desire is very, very dangerous, not only to you, but to everyone. Злые желания очень опасны не только для вас, но и для каждого. And the last one. И последнее. We call Chatri. То, что называется Chatri, that means misunderstandings. Это неправильное понимание. Or not only misunderstanding, but false view. Не только неправильное понимание, но ложные взгляды. What is the false views in Buddhism? Что такое ложные взгляды в буддизме? I will tell you in brief. Я скажу вам кратко. The world is eternal. Что мир вечен. The world exists for eternity. Что мир существует вечно. And the second, the world is not exists for eternity. Мир не существует вечно. And the world is finite. Что мир конечен. The world is finite. That means I will explain you. The world is finite. That means if you walk straight away from your house for 15 kilometers, you will fall down from the edge of the world. Это означает, что если вы от своего дома отойдете на 15 километров, вы упадете с края планеты. Very stupid. Очень глупо. You see that people 2,000 or 3,000 years ago, even in Bible, if you read the Bible, it's very funny. The world is finite. Вы видите, 2-3 тысячи лет назад даже в Библии. If you walk straight for some kilometers, you will fall down from the planet. Вы видите, что мир конечен. Если вы пройдете напрямую несколько километров, вы упадете с планеты. The Buddha said that it's the wrong concept. Но Будда сказал, что это неправильная концепция. The wrong concept. And the world is not infinite. И мир не бесконечен. And the next one, the soul and body is the souls and the body are identical. Душа и тело идентичны. Identical, that means you cannot make a very precise about the body. То есть вы не можете точно определить тело. And you cannot define what is the mind. И определить, что такое разум. Very precisely. Очень точно. Because body and mind is the subject of change and impermanence. Потому что тело и разум это объект изменений и непостоянства. And the next one, the soul is one thing and the body is the other. И следующая, душа это одно, а тело это другое. Body and mind, they are together. Тело и душа они вместе. You have to study. You have to study more. I don't have time to explain. Надо это больше изучить, и у меня нет времени это больше объяснять. And the other one is the Buddha is after death. That means the Buddha will exist after death. И второе, что Будда будет существовать после смерти. And the Buddha is not be exit after death. И что Будда не будет существовать после смерти. And the next one is the Buddha is not exit and exits after death. И следующее, что Будда не существует после смерти. And the last one. И последнее. Some people say that the God is exit, and some people say that the God is not exit. Некоторые люди говорят, что Бог существует, а некоторые говорят, что Бог не существует. The Buddha said that it's the false view or the wrong or misunderstandings. Но Будда говорит, что это ложный взгляд или непонимание. Today
And today we don't have too much time because. Сегодня у нас не так много времени. But if we have time, I want to tell you some sentences before finishing this lecture. Время, я хочу сказать несколько предложений, прежде чем закончить эту лекцию. Except the nine spiritual stain and dirt, I want to tell you about the conceit or about the egoism, about the ego. Кроме этих 9 загрязнений духовных, я хочу рассказать о самомнении и об эгоизме. Also, please listen carefully. Также внимательно слушайте, пожалуйста. The conceit or pride in Buddhism, the Buddha divided in 9 types. То есть гордость, самомнение Будда разделил на 9 видов. And please listen carefully. Пожалуйста, внимательно послушайте. The first pride or conceit. Первая гордость. That will make you a big problem in the spiritual world. Которая принесет вам большие проблемы в духовном мире. Being superior to others. Это быть выше других. One thing, better am I. И говорить, что я лучше их. That means being superior to others, but you think better am I. I am better than other people. Думать, что я лучше других. He knows that he is better. Он знает, что он лучше. He knows that he is wiser. Он знает, что он мудрее. He knows that he has more knowledge. Он знает, что у него есть больше знаний. And he thinks I'm better than everyone. И он думает, что он лучше всех. Can this person call himself the enlightened one? Может ли такой человек назвать себя просветленным или нет? In Russian language, we call гордыня. По-русски называем гордыня. Even he live alone, in the forest, in the cave, or in the Siberian forest, or anywhere. Долго живет в лесу, в пещере, или в сибирской тайге, или где угодно. And he think that I'm the wisest man. И думает, что я самый мудрый из людей. Because I am better. Потому что я лучше. And more clever than everyone И on умнее earth. всех на земле. And the first concept that you can see that you are enlightened or not enlightened. И первый, так сказать, признак, по которому вы можете видеть, достигли вы просветления или нет. If you have this concept, you are not enlightened. И если у вас есть такое представление, вы не достигли просветления. And the second, И второе, being superior to others, and he thinks equal I am. и быть выше других, и он думает Equal. Equal. That means. Что я думаю, что он равный. So he is better than other people, but compare himself to others. That's I'm the same with others. Он лучше других, но говорит, что я равен другим. And this concept disturbs his mind every moment. Эта мысль, эта концепция беспокоит его разум каждое мгновение. Okay, I am clever. Хорошо, говорит, я умный. I'm very clever, but I think that I'm clever, but I'm the same with everyone. Я очень умный, но я такой же, как все. Same, but different. Это одинаковый, но разный. In Thai language, we call same, but different. Как по-тайски говорят они. If you go to Thailand, you say the word same, but different. Thai people will laugh at you. Если такое сказать в Таиланде, тайцы будут смеяться. Same, but different. Тоже он другой. That means you are better, but you think that I'm the same with other people. Это значит, что ты лучше, но задумаешь, что ты такой же, как все. Please don't compare yourself to other people. Пожалуйста, не сравните себя с другими людьми. Being superior to others, but you think worse I am.
Быть выше других, но ты думаешь, что я хуже других. You think that you know that you are better. А вы думаете, что... You are better. No. You are better being superior, but you think that I'm nothing. Знаете, что вы лучше и выше, но вы думаете, что я ничто. I'm nothing. Я ничто. He is very clever, very wise, very he understood many things, but he think that I understand nothing. Он очень умный, мудрый, много понимает, но говорит, что я ничего не понимаю. The fourth one, being equal to others. Четвертое, быть равным другим. But he think that better I am. Но он думает, я лучше. I am better than everyone on earth. Я лучше всех на земле. I don't know what is for this comparison. Я не знаю, с чем это, что это за сравнение. The fifth one. Пятое. Being equal to others. Быть равным другим. But he think equal I am. Но он думает, я равен другим. Такой же. Being equal to others, but he think that I'm equal to others. То есть он равен другим, такой же как все, и думает, что он такой же как все. And the sixth one. И шестое. Being equal to others. Быть равным другим. Worse I am. Но говорит, что я хуже worse I am. Других. And the sixth one. И шестое. Being inferior to others. Быть ниже других. But I think better I am than everyone. Но я думаю, что я лучше всех. Better I am than everyone. Я лучше всех. Worse. In reality, is worse. В действительности он хуже. He's very stupid, but he think I'm more clever. Очень глупый, но он думает, что я умнее. He's дурак, but he think that he's very clever. Он дурак, но думает, что он очень умный. You see, and the eighth one. И восьмое. Being inferior to others. Быть ниже других. But he think equal I am to others. Но он думает, я равен другим. And the ninth, the last Девятое, one. последнее. Being inferior to others. Быть ниже других. Worse I am. И говорить, я хуже других. Actually, in reality, he is worse. He is inferior. В действительности он хуже, он ниже. But he think that I am worse than everyone. Но он думает, я хуже всех. I am nothing. Я ничто. The enlightened people, they don't compare themselves to anything. Просветленные люди не сравнивают себя ни с чем. Not better, not equal, and not inferior. Не лучше, не равный и не хуже. Not superior, Не выше, not equal, не равный and not inferior. и не ниже. And if you are superior, please don't think that you are superior. И если вы выше, пожалуйста, не думайте, что вы выше. And you are not equal to anyone, anything, or you are worse than anyone or anything. И вы не равны ничему и никому, и не хуже, чем кто-то другой. And if you are equal, И если вы равный, please don't compare yourself to the superior and inferior. пожалуйста, не сравнивайте себя с высшими и низшими. And don't compare yourself to equal. И не сравнивайте себя с равными. And if you are inferior, please don't compare yourself to superior and equal. Пожалуйста, не сравнивайте себя с высшими и равными. And please don't compare yourself to that you are worse, you are already inferior, you are nothing, you are no one. Сравнивайте себя, не говоря, что вы уже ниже, вы уже никто. And please don't compare that. I'm very inferior, И, пожалуйста, не сравнивайте. I'm worse than everything and Не говорите, everyone. что я ниже и хуже всех и всего. It's very logical, but if you think carefully, Это очень логично, но если вы хорошо подумаете, the Buddha made you to understand
Будда дает вам понять, comparison is the obstacles of the enlightenment. Что сравнение является препятствием для просветления. If you want to be enlightened, если вы хотите достичь просветления, please liberate yourself from the trap of thinking about yourself. Пожалуйста, освободитесь из этой ловушки мысли о себе. Do not compare yourself to yourself. Не сравнивайте себя с собой. Do not compare yourself to yourself in the past, in the future, and at the moment. Не сравнивайте себя с собой в прошлом, настоящем или будущем. Please do not compare yourself to the person that's more superior and less superior compared to you. Пожалуйста, не сравнивайте себя с человеком, который более выше или менее выше, чем вы. And please, if you are inferior, и если вы ниже, and you know that you are inferior, и вы знаете, что вы ниже, and please do not compare yourself to superior or inferior or anything on earth. С высшими и низшими, ни с чем на земле. Please think that you are the object that you have to be enlightened by yourself. Пожалуйста, думайте, что вы объект, который должен достичь просветления самостоятельно. Do not attach your own thought to comparison. Не привязывайте ваших собственных мыслей к сравнению. Because comparison is the obstacle of enlightenment. Потому что сравнение — это препятствие для просветления. Please don't compare to anything, anyone, nothing, and even nothing. Не сравнивайте себя с кем-то, с чем-то и даже с ничем. If you see that, I told you last week. Я говорил вам на прошлой неделе. The Buddhist mirror, the Buddhist mirrors. You have to see yourself from the different side of yourself. Буддистские зеркала, вы должны видеть себя с разных сторон. In front, behind, спереди, сзади, right, left, слева, справа, up and down, сверху и снизу. You can see yourself from different dimensions. Вы можете видеть себя из разных измерений. Different dimension you have to see yourself from different side, every side, from different dimensions. Смотрите на себя со всех разных сторон, из разных измерений. And do not have any attachment to your thought, your concept, and even your philosophy. Не привязывайтесь к вашим мыслям, концептам, даже к вашей философии. Because in the enlightenment there is no Buddha, there is no the teaching of the Buddha, and there is no the Sangha. В просветлении нет Будды, нет учения Будды, нет Сангхи. When you get enlightenment, there is no Buddha. Когда вы достигаете просветления, Будды нет. In Zen Buddhism, it's very important that in Zen Buddhism, the Buddha, the teacher asks the disciples, if you see the Buddha, what you are going to do? В дзен-буддизме учитель спрашивает учеников, если вы видите Будду, что вы сделаете? If you see the Buddha alive, the alive Buddha, what you are going to do? Что вам нужно сделать? The not enlightened disciples said that I will cry and we will bow to the feet of the Buddha for many 100,000 times. Непросветленный ученик сказал, что я буду плакать, я буду кланяться в ноги Будде много тысяч раз. Because he is the greatest teacher in my life, he gave me very, very wise teachings. Величайший учитель в моей жизни дал мне очень мудрое учение. And the teacher said that I will kill the Buddha. И учитель сказал, что я убью Будду. I will kill the Buddha. Я убью Будду. In Buddhist philosophy, the teacher wants his disciple to understand the real essence of Buddhist philosophy. В буддистском учении
Учитель хочет, чтобы ученики поняли подлинную сущность буддийской философии. There is no attachment. Нет привязанности. There is no attachment. In your concept, better, the same. Нет привязанности к вашим концепциям, лучше, такой же или хуже. If you want to study, to understand the Buddhist philosophy, please think carefully what the Buddha said. Если вы хотите изучать и понять буддийскую философию, пожалуйста, хорошо подумайте о том, что сказал Будда. The art of Buddhist philosophy to understand, to learn yourself. Искусство буддийской философии понять и познать самого себя. To cut yourself, to operate yourself, and to understand yourself in every cell of yourself to understand. Оперировать себя, открыть себя и понять каждую клетку в себе. To understand the cell of your egoism. Понять эту клетку вашего эгоизма. To understand the cell of your attachment. И сущность вашей привязанности. So I hope that for today that's enough for today. And I'm really sorry that I don't give you the opportunity to ask me any questions. И жаль, что у меня нет возможности дать вам время для вопросов. And I think it's not bad that I didn't allow you to ask me the question after the lecture, because everyone have the right to think by yourself. Неплохо, что я не даю вам возможности задать вопросы после лекции. I don't allow you to ask me any question because I respect you very much. Я вас очень уважаю, пусть каждый думает сам. Because I know that some explanation, some of my explanation. Or my answer are not good compared to the teaching of the Buddha. Потому что я знаю, что некоторые из моих объяснений и мои ответы не хороши по сравнению с учением Будды. And the teaching of the Buddha are not the thing that you have to believe. И учение Будды не в том, что вы должны верить. The teaching of the Buddha are the teaching to think, to understand. Учение Будды — это учение, которое нужно обдумывать и понимать. To practice. Практиковать. Because Buddhism is not a dogma. Потому что буддизм — это не догма. The dogma or dogmatism that you have to do, you have to follow, you have to practice. You want to practice or you don't want to practice, it's your right. Догматизм — это когда вы должны чему-то следовать, что-то практиковать. Но тут хотите вы практиковать или не хотите, это ваше право. You have the right to practice. У вас есть право практиковать. Or you have the right not to practice. И есть право не практиковать. You have the right to believe or you don't have the right to believe. Право не верить, верить и право не верить. Nobody control you or demand you or command you to believe or to practice the teaching of the Buddha or Buddhist philosophy. Не контролирует, не заставляет, не принуждает практиковать учение Будды или буддийскую философию. You have the right to make decision. У вас есть право принять решение. Your decision making is depend on your knowledge, Ваше your understanding. Решение зависит от вашего знания, от вашего понимания. And your decision making is depend on your wisdom. И ваше принятие решения зависит от вашей мудрости. You collected for many reincarnations. Которые вы собрали на протяжении многих реинкарнаций. Some people collected and learned Buddhist philosophy for many reincarnations in the past life, in the previous life. Собирали, изучали буддийскую философию на протяжении многих реинкарнаций в прошлой жизни. And some people is just the first time in this life. А некоторые только первый раз в этой жизни. And some people some few times in this life. И некоторые несколько раз в этой жизни. And some people think that okay, only once enough. А некоторые думают, что одного раза достаточно. And if people think that I am not ready to listen the teaching of Buddhist philosophy. Думают, что я не готов слушать учение буддийской философии.
I hope that you understand what I said and what I mean. Я надеюсь, что вы понимаете, что я сказал, что я имею в виду. You have the right. You are the object of liberation. Вы объект освобождения. You are the object of understanding. Вы объект понимания. Or not to understand. It depends on yourself. Или непонимание. It depends on your decision. От вас самих, от вашего решения. Nobody control you. Никто вас не контролирует. You control yourself. And your karmas will control you. И ваша карма будет вас контролировать. I cannot control you. Your karmas, yourself will control yourself. Но ваша карма будет контролировать вас. And I always talk about the karmic rules. Я всегда говорил о кармических законах. Because I believe in the karmic rules that we cannot escape from the karmas. Верю в кармические законы, что мы what we thought, what we did, what we spoke in the past. Не можем избежать кармы того, что мы делали, говорили или думали в прошлом. And what we are going to think, what we are thinking, what we are speaking, and what we are doing. Думаем, говорим и делаем. And what we are going to do. И то, что мы будем делать. What we are going to think and what we are going to speak. И будем говорить. They are our legacy or property. Это наше наследство, наша собственность. Your real legacy. Ваше подлинное наследство. Is not the apartment you are going to get from your parents. Это не квартира, которую вы получите от родителей. Your own karmas is your legacy. Но ваша карма это ваше наследство. Your legacy that you will get it. Sooner or later you will get it. Которое вы раньше или позже получите. So thank you very much for your attention. Спасибо за внимание. I'm really sorry that I give a lecture in English. К сожалению, я читаю лекции по-английски. It's my possibility to practice my English. Да, это моя возможность практиковать английский язык. Because I didn't speak English longer than 17 years after coming to Russia. 17 лет уже не говорил по-английски после приезда в Россию. When I know that I'm going to travel around the world since next year, I try to remember English again. Со следующего года путешествовать по миру, поэтому пытаюсь снова вспомнить английский. So, but I think when I give a lecture in English, I feel that my lecture is more serious than when I give a lecture in Russian. По-английски, я думаю, мои лекции более серьезные, чем когда я читаю их по-русски. There are many jokes in my Russian lecture. В моих русских лекциях много шуток. Because Russian people make me to be a joker. Потому что русские сделали меня шутником. Because otherwise I will be crazy living here in Russia. Иначе я сойду с ума от жизни здесь в России. So I try to be more ridiculous for many people. Я пытаюсь больше смешить людей. Ridiculous. Да, пытаюсь быть таким смешным для людей. And I thank you very much for your attention. And I want to tell you again, before finishing this lecture, inviting your friend to listen my lecture is for free. Это бесплатно. Is a very good karma that you can do. Хорошую карму, которую вы зарабатываете. You can dig your friend corpse from the tomb to listen my lecture, to come to listen my lecture. Можете. You can dig the corpse of your friend dead body from the cemetery to listen my lecture. Принести трупы тела ваших друзей из кладбища, чтобы слушать мои лекции. Because you see that we are living in the city that lacking of spirituality. Потому что мы живем в городе, где нет духовности. People are very angry and люди очень злые, full of hatred, полны ненависти, and full of misunderstandings each other. Не понимают друг друга. There is no any loving kindness and нет любящей доброты, and understanding. And help each other. Нет понимания, нет помощи друг другу. So
when you listen my lecture, I think that the only thing that I can do for you that to give you the instruction. Я думаю, единственное, что могу вам сделать, это дать вам наставление. I don't require anything in return back from you. Я ничего не требую взамен от вас. Just okay. We see each other and live away or get away from each other. Мы увидимся, встречаемся и расстаемся. So I hope that you understand. Я надеюсь, вы понимаете. What I mean to you. Что я вам хочу сказать. Thank you very much. I give the mantra for you. Short mantra. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang eva mevaito tinnang petanang upakapati ichitang patitang tumhang kipameva samichatu sape purentu sangkapa chanto panaraso yatha manicho tiraso yatha Sapitiyo vivachantu saparoko vinasatu mate pavatwantarayo sukhiti kayuko pavangapivaitana silitsa nityang vutta pachayino chattaro dhammavat tandingayuvanno sukhang palangayuto palato tiro vannato patipanato sukhasatata Meta ve sukhang songatika chatia yung tatawa palang vanang sukhang japatipanato tika yuyasawang oti yatayato papachate te pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa puta nupave anasata sote pavandu te pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa tamma nupa Veyanasata sote pavandu te pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa sanghano pavenasata sote pavandu te arangang sama sambuto bhagava putang bhagavantang abhivatemi savakato bhagavata dhammo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang namami Я желаю вам счастья, долголетия, радость, благополучия и просветления. Только наговорили ужасов, какое там может